nhường sóng lại cho Ngọc để tiếp tục chương trình ạ. Okay, thank you very much, Hilton, and good afternoon to you in Vietnam. Good morning here from Germany. Today is our second conversation. Yesterday we talked about what is fasting, why people are fasting, and today I want to introduce you to the Buchinger fasting method. This is a fasting method from Germany, which we are applying here or introducing to Vietnam since 2016. Và chương trình hôm qua thì mọi người đã cùng nhau tìm hiểu về tiết thực là gì, tại sao chúng ta lại tiết thực và tiết thực như thế nào. Và trong session ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 12 nguyên lý tiết thực dựa trên nguyên tắc của phương pháp của bác sĩ Buchinger đến từ Đức. Và cái phương pháp này đã được chúng tôi đem về Việt Nam từ năm 2016. Okay. Good. So just in terms of logistics, we will mute all the participants during the call, but you can ask questions or make comments in the chat. And Ms. Khan, our translator, is going to pick up your questions and read them out at an appropriate time. Để đảm bảo về mặt hậu cần thì chúng tôi xin phép là được thắc mắc của các anh chị ha. Để trong quá trình mình nói, trong quá trình mà chúng tôi giới thiệu thì sẽ không có tiếng ồn nào cả. Nhưng mà trong quá This session is going to last until 3:15. Session ngày hôm nay thì sẽ kéo dài cho tới 3 giờ 15 chiều nay ạ. Good. Okay, so let's start. And let me have a look how my slides forward. Okay, so today I want to introduce you to the 12 principles of the Buchinger fasting method from Germany. Hôm nay thì mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu về 12 nguyên tắc của phương pháp tiết thực Buchinger đến từ nước Đức. It's called Buchinger fasting method because it is named after Dr. Otto Buchinger, who invented it in the 1930s. Sở dĩ nó có tên là phương pháp tiết thực Buchinger bởi vì nó được sáng chế ra bởi một người bác sĩ tới từ Đức, Otto Buchinger, từ năm 1930. Okay. Basically, we apply 4 principles during retreats, which are based on the Buchinger method. And first of all, it's fasting. And the Vietnamese word we use for this is thiệt thức. Yes. Thường thì với Việt Nam Detox thì chúng tôi tụ chung lại đi theo 4 nguyên lý cũng dựa trên nền tảng của Buchinger. Và cái nguyên lý đầu tiên đó chính là tiết thực. Secondly, we have alternating movement or rest and movement. Nguyên lý thứ hai đó chính là chúng tôi luân phiên giữa cái việc nghỉ ngơi và thư giãn và hoạt động nữa. And Ms. Khan, what is the third one? Hoạt động? Movement, okay. Yeah. So, and then of course, knowledge, giving people knowledge and education is very important so that they can make lifestyle changes after the retreat. Và nguyên lý cuối cùng nó rất là quan trọng, đó chính là nền tảng về kiến thức. Vì sau chương trình thì mỗi người phải có trang bị cho mình những kiến thức riêng về fasting, về tiết thực như thế nào để mà có thể xây dựng một cái lối sống lành mạnh hơn sau này. Okay. So what we're doing is when we talk about detox, fasting is one method of detoxification of your body. There's many other types of detoxification. Today we're going to talk about fasting, and in particular about the Buchinger fasting method. Thì fasting hay là nhịn ăn chính là một trong những phương pháp giúp thải độc cơ thể. Chúng ta có rất nhiều phương pháp để giải độc cơ thể và tiết thực là một trong những cái phương pháp được chứng nhận là có hiệu quả trong cái việc giải độc cơ thể này. Và hôm nay thì chúng ta nói về phương pháp giải độc cơ thể dựa trên nguyên lý của bác sĩ Buchinger. Okay. Back in the 1930s, this was not an issue, but today it's one of the key things that we recommend people to do, and that is to actually stay away from digital devices while they are fasting. And we encourage people to let people know in advance that they will be offline so that you can have more benefit because you don't feel pressured to respond or to send
information on social media or via email? Nếu mà những năm trước đây, ví dụ như năm 1930 chẳng hạn, thì về cái vấn đề mà tiếp thực các thiết bị điện tử nó không có quan trọng, không là vấn đề. Nhưng mà hiện nay ấy, đối với cái sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, thì chúng tôi rất là thấy cái tầm quan trọng của việc chúng ta kiêng hẳn những cái thiết bị điện tử để mà không làm chúng ta áp lực khi phải nhận cuộc gọi hay là nhận tin nhắn nữa. Okay, thank you. Many people, you may not know this, but the people who are signing up for our programs are a bit confused because they know they're not going to eat any food. That's what fasting is, as we discussed yesterday. But we make them move a lot. We're going hiking, we're going biking, we're doing yoga, we're doing a lot of things. And people are like, what? How is this possible? How can you do all these things without any food? Thường thì mọi người có một câu hỏi rất là lạ lùng, đó chính là đã nhịn ăn rồi nhưng mà chúng tôi còn kết hợp thêm các hoạt động ngoài trời như là đi bộ, leo núi và thậm chí tập yoga nữa, nhưng mà tại sao không có ăn cái gì mà vẫn có năng lượng để làm những hoạt động đó? Most people are actually surprised that they have more energy to do the activities that we do with them without food than if they had just had a meal and then go for a hike. Thì sau cái quá trình mà tiếp thực thì có rất nhiều anh chị rất là bất ngờ, bởi vì là họ trong số quá trình tiếp thực họ không có ăn uống gì nhưng mà họ vẫn có năng lượng để tham gia các hoạt động cùng chúng tôi. Okay. In the basic structure of a Buchinger fast includes three elements. The first one is a preparation day, and then you have 7 or more days of fasting, and then you have 3 days of building up days. Quá trình tiếp thực nó có 3 cái yếu tố chính. Cái yếu tố đầu tiên đó chính là cái ngày đầu tiên là cái ngày chuẩn bị. Cái giai đoạn ở giữa đó chính là 7 ngày tiếp thực hoặc là nhiều hơn 7 ngày. Trong quá trình này thì mọi người chỉ uống nước ép thôi và những cái loại thức uống bổ trợ khác. Và cái giai đoạn cuối cùng đó chính là 3 ngày để tái thiết lập lại chế độ ăn uống bình thường. I will explain in more detail what happens in each of these three phases of the Buchinger fast. Chúng tôi sẽ giới thiệu và giải thích rõ hơn cho các bạn là những cái bước này thì rõ ràng như thế nào ở phần sau. Okay. Now we come to the 12 principles or guidelines of fasting for healthy people. Chúng ta sẽ quay lại về cái phần là hướng dẫn 12 nguyên tắc tiếp thực dựa trên phương pháp của bác sĩ Buchinger cho người khỏe mạnh. Okay, the first one is, as I mentioned already, the preparation day. And basically, before you start your fast, it's important that you prepare your body for the fast, which means you shouldn't be eating any deep fried food and no meat, and instead have light steamed or raw plant-based food. Cái nguyên tắc đầu tiên trong bảng 2 nguyên tắc này đó chính là cái sự chuẩn bị, nghĩa là cho cái ngày chuẩn bị đầu tiên ấy. Thì cái nguyên tắc đó chính là chúng ta sẽ không ăn thức ăn chiên dầu, không ăn thịt, chỉ ăn những thức ăn mà được hầm nhẹ và những thức ăn có nguồn gốc từ động thực vật thôi, thực vật sống thôi. Okay. The second principle is that during the entire duration of the fasting days, you completely stay away from any kind of solid foods. Nguyên tắc thứ hai đó chính là trong suốt quá trình chúng ta nhịn ăn thì chúng ta hoàn toàn kiêng hẳn thức ăn rắn. As we have seen yesterday in the different types of fasting, 7 days is the normal duration of a Buchinger fast, but it can go up to 10 days, 14 days. Usually, the longer the fast, the more advised it is to do this under medical supervision or under a specially trained fasting coach supervision. Ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ nhịn ăn trong vòng tầm 7 ngày và đây là một cái khoảng thời gian rất là bình thường đối với khi mọi người tiếp tục theo phương pháp của bác sĩ Buchinger. Thì thường chúng ta có thể fast lên tới tận là 10 ngày hoặc là 14 ngày và cái thời gian fast càng lâu thì chúng ta cần phải có sự giám sát y tế thực sự là chuyên sâu và thực sự là chuyên nghiệp. Okay. During this time, you also don't need to take any vitamins, minerals, or protein supplements. Trong số quá trình tiếp thực này thì chúng ta cũng kiêng hoàn toàn vitamins này, những vitamin khoáng chất hoặc là những cái thực phẩm bổ sung protein luôn.
Because through the fasting broth and the juices, we give you everything your body needs during this fasting period. Bởi vì những cốc nước ép mà mọi người được cung cấp hàng ngày qua chương trình tiếp thực của chúng tôi thì đều trang bị đầy đủ, đều có đáp ứng đầy đủ các dưỡng chất trong ngày. Okay. So actually what you do get is you get 1 juice per day and 1 clear vegetable broth. Và những cái gì mọi người được uống chính là một cốc nước ép hàng ngày và một bát nước hầm rau củ quả tươi. While we are fasting, or while you are fasting, you are parking your digestive system. You're giving your digestive system a break. And it's very important that you don't consume any stimulants that may restart your digestion. Things like alcohol, cigarettes, coffee, black or green tea. Bản chất của việc tiếp tục nhịn ăn đó chính là chúng ta cho hệ tiêu hóa chúng ta một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và không làm việc nữa. Cho nên cái việc kiêng hẳn những cái chất mà kích thích lại hệ tiêu hóa hoạt động ấy thì là một điều cần phải làm, đặc biệt là chất kích thích như là cồn này, thuốc lá, cà phê, trà đen và trà xanh. Okay. Then every Buchinger fast starts with a complete bowel evacuation. And what this means is we're giving you a special salt, which in German it's called Glauber salt or natrium sulfate. Nguyên tắc thứ tư trong quá trình tiết thực này đó chính là mọi người sẽ được trải qua cái quá trình gọi là thải ruột đầu tiên. Thì bằng cách là chúng ta uống một cái loại muối từ đất gọi là Glauber salt, nghĩa là muối natrium sulfate mỗi buổi sáng. So basically what happens is you are ingesting this salt with half a liter of warm water, and I or the doctor or the fasting coach determines the amount of salt you should take, and then through a process called osmosis, the ingested salt will absorb all the water in your body and bring it into your digestive tract. Cái cách mà mọi người dùng cái muối này như sau, đó chính là mọi người dùng một cốc nước và hòa vào cái định lượng muối. Cái định lượng muối này là sẽ được các bác sĩ hoặc là những huấn luyện viên tiếp thực chỉ định cho mọi người dựa trên thể trạng của từng người ha. Và chúng ta khuấy đều vào uống. Khi chúng ta uống cái muối này vào cơ thể thì cơ thể sẽ sản sinh ra một quá trình gọi là thẩm thấu ngược. Khi mà nó hút hết tất cả nước vào trong hệ tiêu hóa của chúng ta để chúng ta đi ra ngoài. So as all this water comes into your digestive tract, it swells with water, and then obviously you will have to go to the toilet, and the content of your small intestine as well as your large intestine is completely emptied. Và cái cách mà nó phản ứng với cơ thể là sau khi chúng ta uống muối này thì sau một khoảng thời gian nhất định chúng ta phải đi vào toilet và thải hết cái nước đó ra. Thì không lúc mà chúng ta thải ra thì nó sẽ giúp cho hệ đường ruột của chúng ta một năm ruột già thực sự là sạch sẽ luôn. And the reason why we do that is because we want you to start with an empty digestive tract. And that is because it will make the fast a lot easier for you, and it will stop the body from producing a hormone which is causing you the hunger sensation. And also it will reduce any possible fasting responses such as headaches or back pain. Lý do mà chúng tôi khuyên dùng cái muối này trong suốt quá trình chúng ta tiếp tục đó chính là thứ nhất là chúng tôi muốn là cái đường ruột của các anh không có cái gì cả. Thứ hai nữa là để ngăn chặn khỏi những cái hormone làm chúng ta đói bụng này, hoặc là gây chúng ta những cái tác dụng phụ đó, đói bụng, tác dụng phụ của cái vấn đề là chúng ta tiếp tục nha. Now, depending on your body size, your weight, and whether you're constipated or not, this process may take only 30 minutes. Some people take 3 hours or longer before they feel any movement in their bowels. Cái thời gian mà họ muối này phản vào cơ thể nó tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người và tùy thuộc vào tình trạng người đó có bị táo bón hay là tiêu chảy hay không. Bình thường thì mỗi người sẽ sau 30 phút thì cảm thấy muốn đi ra ngoài rồi, nhưng mà có những người tới tận 3 tiếng đồng hồ sau mới có cái phản ứng. But when they do feel movement, they need to be very close to a toilet because then it works really well. Và trong quá trình mà chúng ta uống muối này xong thì chúng ta phải ở gần toilet nha, bởi vì là cái quá trình mà nó thải ra rất là nhanh. Okay.
The next principle is, what do you actually get during a Buchinger fast? And that includes water, I talk more about this, herbal and fruit teas, fruit and vegetable juices, whereby the focus is on vegetable juices with just a little bit of fruit, a vegetable broth, lemon wedges, and if you feel a little bit lightheaded, honey, 1 teaspoon per day. Và câu hỏi đặt ra chính là trong suốt quá trình chúng ta tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ dung nạp những cái loại thức uống nào trong cơ thể? Thì đây là câu trả lời. Mọi người sẽ được uống nước này, uống trà thảo mộc, trà trái cây, uống nước ép trái cây, rau củ quả, và nên nhớ là cái lượng rau sẽ nhiều hơn cái lượng trái cây. Rau là chính. Loại tiếp theo là chính là nước hầm rau củ. Loại tiếp theo là có thể là mọi người có thể thêm vào vài lát chanh. Và nếu mọi người trong suốt quá trình tiếp tục mọi người cảm thấy bị mệt mỏi hay là đau đầu, có thể là dùng một muỗng nhỏ mật ong nha. Exactly. Okay. Yes, honey. Next is the amount of water that you need is usually more than you need during a normal day. And we or the Buchinger fasting principle says you should consume at least 2 to 3 liters of water in addition to the juice and the fasting broth during a fast. Nguyên tắc thứ 6 đó chính là cái lượng nước mà mọi người cần phải dung nạp vào trong suốt quá trình ăn. Thì cái lượng nước mọi người cần phải uống thì nó phải nhiều hơn ngày thường, thì từ tầm 2 tới 3 lít là uống phụ thêm nữa, uống bổ sung sau khi uống những cái loại như là nước ép hay là nước hầm rau củ quả. In our retreats, we usually serve the fasting broth at 6 p.m. and the juice at a time in the morning. Trong chương trình tiếp tục của chúng tôi thì chúng tôi thường mang lại cho các bạn là nước ép thì có những khung thời gian nhất định, còn cái bát nước hầm rau củ quả nóng ấy, thì sẽ phục vụ buổi tối và tầm 6 giờ tối. Okay. So I want to inject a little bit of medical information of what actually happens inside your body when you are fasting. Can you still hear us? I cannot hear you anymore. Hilton? Can is frozen. Yeah, I think she's frozen. Mm-hmm. Okay, give me a second. Hello? Aha. Yeah. Okay. Did you hear what I said for translation? So I want to share some medical information of what happens inside the body when you're fasting. It looks we have lost Kan again. Yes, it's me again. I'm sorry. The internet is dropped. Okay. Okay. Thank you. Good. Okay. So what happens inside the body? Basically, everything we eat eventually ends up in our body as glucose, protein, or lipids. Trong quá trình chúng ta ăn uống ấy, thì những cái gì chúng ta ăn uống sẽ được phân chia thành 3 loại chất chính, đó chính là chất đường, chất đạm và chất béo. Our brain needs a lot of glucose as energy to be able to run, to tell us to breathe, to tell the heart to beat, and for digestion, to give it commands and control. Bộ não chúng ta thì cần glucose như là một cái nguyên liệu để làm nuôi não, để mà cho những tín hiệu xung quanh cơ thể, để mà bảo trái tim phải đập và để phải làm tất cả hoạt động trong suốt quá trình mà chúng ta hoạt động. Okay, so what happens if we stop eating? Then obviously none of these items get into our body, and here's what happens. We have a certain amount of sugar stored in our body in the form of glycogen. So glucose is what the brain needs, but if we store sugar or glucose, it's called glycogen, and that sits in our muscles and in our liver. Glucose khi mà nó chuyển hóa thành vàng dự trữ ấy, ở trong các cơ của chúng ta, ở trong gan thì nó gọi là glycogen.
Okay, and so what happens usually after 24 hours maximum, all the glucose reserves in our body, in our muscles, and in our liver are emptied. And then there is no more glucose left because we're not eating anymore. And then the brain sends an alarm saying, hey, I need sugar, I need glucose, otherwise I cannot run. Và cái hiện tượng xảy ra trong tối đa 24 tiếng sau khi chúng ta không ăn đó chính là cái lượng glycogen này nó tụt xuống và nó không còn cái gì trong cơ thể cả. Lúc đó bộ não của chúng ta sẽ có những cái tín hiệu để mà cảnh báo rằng bây giờ bộ não cần glucose để mà thành nhiên liệu để đi nuôi não ạ. And this is when the body switches from external nutrition into internal nutrition, or from external metabolism to internal metabolism. Và lúc đó có thể là chúng ta chuyển biến thành là trao đổi chất bên ngoài và đổi thành là trao đổi chất bên trong nội tại. So because there is no sugar left, and the storage in liver and muscles is empty, the body starts to produce what is called ketones, or brain fuel. And there are different things that happen in the body when this process starts. Và cái hiện tượng này đó chính là hiện tượng mà khi cơ thể của chúng ta không còn glucose để mà thành nhiên liệu đi nuôi não nữa, thì cơ thể của chúng ta chuyển hóa thành một dạng khác, đó chính là sản xuất cái hiện tượng là keto, nghĩa là dùng cái năng lượng của não để đi nuôi não. Okay, already after this short period of time, your gut gets a break and starts to heal. And it starts to produce stem cells inside your gut. Và sau 24 tiếng nhịn ăn thì ở cái phần hệ tiêu hóa chúng ta có sự chuyển biến như sau. Ở cái phần ruột chúng ta có sự hồi phục lại, bởi vì là hệ tiêu hóa có cái sự nghỉ ngơi, và lúc đó là có một cái sự sản sinh những cái tế bào gốc bên trong đường ruột của chúng ta. One thing you need to know that your digestion is taking up about 30 to 35% of the total energy your body consumes in a day. So if you're not eating and you don't have digestion, you have a lot of extra energy, and the body can use this energy for a lot of things, or for a lot of processes that it normally doesn't have enough energy to do. Một thông tin cho mọi người đó chính là hàng ngày thì hệ tiêu hóa của chúng ta tiêu tốn tới 30 tới 35% năng lượng của con người. Thì khi mà chúng ta không ăn thì hệ tiêu hóa sẽ không cần khoản năng lượng đó, và có thể dành khoản năng lượng đó để mà bù đắp vào những cái hoạt động mà cơ thể chúng ta thường bị thiếu hụt năng lượng ha. Okay. Another very important aspect of fasting, and that's one of the key benefits of fasting, that it reduces inflammation. Inflammations that's causing diseases such as arthritis, bursitis, autoimmune disease, and other things like joint pain. Một trong những cái lợi ích mà tuyệt vời nhất của cái việc nhịn ăn thì những cái triệu chứng bị viêm nhiễm có thể bắt đầu được giảm sau trong suốt quá trình mà chúng ta nhịn ăn. Một vài căn bệnh mà mọi người cần biết như là bị viêm khớp này, hoặc là bị những căn bệnh gọi là từ miễn dịch như là bệnh viêm khớp, hoặc là bệnh đau khớp chẳng hạn, viêm bao hoạt dịch chẳng hạn. And another thing that happens, which is very exciting, the brain starts to produce something that's called brain-derived neurotropic factor, BDNF. And that allows the brain to regenerate and create new brain cells. Một trong những cái quá trình rất là hay khi mà chúng ta nhịn ăn đó chính là bộ não bắt đầu sản sinh ra những cái nhân tố gốc thần kinh trung ương. Đây là một loại hormone, nghĩa là BDNF, nghĩa là những cái tế bào não mới được sản sinh ra. And this already happens after only 24 hours. Và nó chỉ xảy ra trong tối đa là 24 tiếng sau khi các bạn nhịn ăn thôi. Okay. Another important aspect of the Buchinger fasting method is to have daily movement in fresh air. And I will explain later why a lot of movement is important. Cái nguyên tắc thứ 7 trong 12 nguyên tắc này đó chính là cái việc là chúng ta di chuyển hàng ngày trong một khoảng không gian rất là thanh mát. As the glucose reserves are empty, the body allows protein to be converted into energy so that your brain still gets enough energy to function.
câu hỏi đặt ra đó chính là nếu mà nguồn năng lượng của chúng ta tới chính từ lượng đường hay là lượng glucose, khi nó biến mất đi thì loại năng lượng nào để thay thế, đó chính là cái lượng đạm hay là lượng protein trong cơ thể của chúng ta. So there's many different types of proteins in your body that could be used for energy. For example, you have damaged proteins, unused proteins, and you have denatured proteins. And the body is using those first to create the energy. Có rất nhiều dạng protein mà chưa được sử dụng trong cơ thể của chúng ta, như là protein bị hư hoại, bị hư hại này, protein chưa được tận dụng này, và cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu là tận dụng những loại protein chưa được dùng đó để làm nhiên liệu đi nuôi cơ thể. Many of these proteins are metabolism end products, which are basically rubbish that needs to leave the body anyway. Một số dạng protein đó chính là một số dạng protein mà gọi là cái sản phẩm cuối cùng mà cần phải tống khứ ra khỏi cơ thể của chúng ta. Okay, but as you may know, our muscles are also made out of protein. And so what would happen is if the body would continue to use protein for energy, the body would start eating up your muscles. And many people are worried, oh, if I'm fasting, I'm going to lose my muscles. Thì bởi vì có một câu hỏi đặt ra đó chính là nếu mà chúng ta lấy đạm để mình đi làm năng lượng cho cơ thể ấy, mà đạm là tích tụ ở bên trong cơ, thì liệu chúng ta có bị mất cơ hay không? Okay. So because that is not sustainable and unhealthy, something else happens. So the body then allows fat to be used for energy. And I explain this in a moment. Bởi vì ấy, thực sự là protein là một cái nguồn năng lượng, nó không được gọi là ổn định cho lắm, và nó không được lành mạnh, cho nên cơ thể bắt đầu chuyển hóa thành một dạng khác, đó chính là sử dụng chất béo để làm năng lượng. So after 48 hours, still stem cells are being activated, and the effect of the fasting starts to reduce risk factor for a number of chronic diseases, such as heart disease, diabetes, stroke, and so on. And now the body is starting to use your fat reservoirs as fuel for the brain. Và sau 24 tiếng thì cơ thể của chúng ta bắt đầu là kích hoạt hay là kích thích cái vấn đề là sản sinh ra các tế bào gốc. Thứ hai nữa là giảm thiểu những cái tác nhân gây rủi ro của những căn bệnh mãn tính như là đái tháo đường, các bệnh về tim mạch, và bắt đầu có thể sử dụng chất béo như là một cái hồ chứa năng lượng vậy. Okay, so and here you can see now the protein consumption goes down and the fat consumption as a source of energy goes up after day 3, mostly day 4, and really is the main source of energy for the brain and for the body. Mọi người có thể thấy trong cái biểu đồ này ấy, khi mà cái lượng tiêu thụ protein được giảm xuống thì cơ thể bắt đầu rất là thông minh chuyển hóa thành một dạng khác, đó chính là đưa vào cơ chế là keto, nghĩa là dùng chất béo đi nuôi cơ thể, và nó thường quá trình này diễn ra từ tầm những ngày về sau. Okay, and for the body to be able to convert fat into energy that the brain can use, this happens via these ketone bodies. Remember, the body starts to produce ketone bodies already very early on, and now these ketone bodies are used to convert fat into energy. And when this happens, the body gets into a state of ketosis. Khi mà cơ thể của chúng ta chuyển hóa cái dạng năng lượng để dùng chất béo đi làm năng lượng nuôi cơ thể ấy, thì lúc đó cơ thể của chúng ta rơi vào trạng thái là ketosis, nghĩa là lúc đó không có dùng đường này, không có dùng đạm nữa, mà là dùng chất béo. Chúng ta có thể đốt mỡ ở giai đoạn này. The moment you get into the state of ketosis, that's when the most powerful healing mechanisms of fasting start to come into play. Khi mà khoảng khắc mà cơ thể chúng ta chuyển hóa thành dùng chất béo để làm năng lượng ấy, thì đó chính là cái cột mốc mà cái vấn đề nhịn ăn nó đạt được đỉnh điểm ở cái phần là các công dụng đó được phần rất là lợi thế luôn. So ketones are a far more efficient brain fuel as glucose is. So you may have heard about the ketone diet.
And basically you're changing the way you eat, or you're changing what you eat, so that your body can produce more ketones, and therefore you have a much more efficient fat burning, and your brain runs on a much more effective fuel. Thì ketones thì hiện nay đang được biết tới là một cái dạng một cái chế độ ăn uống hay là một cái dạng năng lượng tối ưu hơn thậm chí glucose để làm năng lượng cho bộ não nữa. Và nếu cơ thể của chúng ta bước vào giai áp dụng cái chế độ ăn ketones này bằng ăn những chất béo tốt ấy, thì là một cách rất là hay để chúng ta ăn chất béo mà lại đốt mỡ được. Okay, I mentioned once ketosis has started, where many other things start. I just want to continue with another important aspect of the 12 principles. We talked about movement and why that is important. No, actually, I haven't mentioned this. Sorry, I need to go back. When the body is using proteins from day 2 onwards, you want to avoid that it eats your muscles. And that's why you need to move a lot, because if your muscles are not used, the body will use your muscle tissue for energy, because it thinks, oh, you don't need it anyway, so I'll just take it for energy. Chúng ta cùng nhau nói về cái vấn đề đó chính là cái vấn đề hoạt động hay là vấn đề di chuyển trong suốt quá trình chúng ta nhịn ăn. Như được đề cập trước đó ấy, là bởi vì là cơ thể của chúng ta không có đường để tiêu thụ nữa, cho nên chúng bắt đầu lấy các chất protein. Thì protein thì nó là nằm tối, gọi là nó thường là ở các dạng cơ chẳng hạn. Thì câu hỏi đặt ra đó chính là nếu cơ thể dùng protein để nuôi cơ thể ấy, thì có bị mất cơ không? Có bị, bởi vì lúc đó cơ thể của chúng ta bắt đầu tự ăn cơ để mà làm năng lượng nuôi cơ thể rồi. So the worst thing you can do is go on a fast and lie in bed, or spend your whole time by the beach or in the pool, because then you're not using your muscles, and then your body will eat your muscles for energy. Và cái điều tồi tệ nhất xảy ra khi mà chúng ta nhịn ăn, nhưng mà chúng ta lại chỉ nằm một chỗ thôi, nằm ở trên biển ngắm hoàng hôn chẳng hạn, và không làm một cái gì cả. Lúc đó cơ thể của chúng ta tự động hiểu rằng là chúng sẽ phải lấy cơ để làm năng lượng đi nuôi cơ thể rồi ạ. And that is the reason why in a retreat, for example, the ones that we are running here, we take people hiking, biking, we do yoga and exercise every day. Đó là lý do tại sao trong suốt cái chương trình thiết thực của chúng tôi thì chúng tôi sẽ luôn phiên những cái việc nhịn ăn và những cái hoạt động bên ngoài, hoạt động thân thể như là đi bộ này, đi leo núi này, hoặc là tập yoga. As important as movement is alternating rest and relaxation. So this can be anything from just having a break and having a rest in your bed, to having a massage, to having meditations, sound showers, or relaxing in hot springs or other calming environments. Và chúng tôi vẫn luôn phiên dịch việc là hoạt động và nghỉ ngơi, nghĩa là ngoài cái vấn đề là chúng ta phải đi bộ hay là leo núi thường xuyên như vậy đó, thì chúng tôi cũng có những hoạt động để mà hỗ trợ cái vấn đề thư giãn cho mọi người, như là massage này, hoặc là tắm xông hơi, rất nhiều các hoạt động bổ trợ đi kèm. Okay, now I mentioned to you already that when you're fasting, your digestion is put to rest. And so at the same time, you are detoxing. So when the body starts to burn fat, the fat dissolves, and often toxins are stored inside these fat cells. So, and then the toxins come back into the bloodstream, but because you don't have digestion, they stay in your body and they get reabsorbed. We don't want that. Như chúng ta đã từng được biết ấy, thì chất béo thì thường những chất độc nó sẽ được tích tụ hay là nó được động lại vào chất béo chẳng hạn. Lúc mà cơ thể của chúng ta không còn chất đường bột hay là chất đạm để nuôi cơ thể nữa thì vô tình trong cơ thể sẽ lấy chất béo để nuôi cơ thể, đúng không ạ? Thì lúc đó nếu cái chất béo để nuôi cơ thể thì nó là chạy xung quanh cơ thể của chúng ta và nó lại bị thấu ngược vào cơ thể của chúng ta, gây nên tình trạng mệt mỏi. Đó được gọi là tác dụng phụ sau khi mà chúng ta tiếp thực hàng ngày. Vậy thì giải pháp là gì ạ? And that is why in the Buchinger method, you have daily enemas. You can have a regular water enema, and we are also offering coffee enemas. Both have their purpose, and basically you are flooding your colon
with water or with special coffee to help the body to get all these toxins that are accumulating in your colon to come out while you don't have normal digestion. Bởi vì cơ thể của chúng ta lúc đó là hệ tiêu hóa không có hoạt động nữa, nó đang nghỉ ngơi, cho nên chúng ta phải cần sử dụng là enema, nghĩa là chúng ta gọi là thục rửa ruột hàng ngày ấy. Thì cái vấn đề enema này có nghĩa là chúng ta làm đầy phần nước ở cái phần ruột của chúng ta nha, và sau đó chúng ta sẽ sục rửa để mà làm một cái quá trình chúng ta gọi là tiêu hóa giả ở trong phần ruột ạ. Some people may feel a bit uneasy about doing enemas, and they worry about what would happen and how they may feel. But from my experience, once they've done it for the first time, they love it because the effect is so powerful. You feel so much better after an enema. Một số vài người thì có cái định kiến ban đầu rất là e sợ cái vấn đề là enema hay là vấn đề mà thục rửa ruột như vậy, họ rất là sợ là trong suốt quá trình làm có cái gì đó xảy ra không, nhưng mà trong suốt quá trình trải nghiệm chúng tôi thấy là ngày đầu có thể khó khăn nhưng mà những ngày sau cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời, và sau khi làm enema này thì mọi người cảm thấy rất là sảng khoái luôn ạ. Okay. The frequency, how often should you do the enema during a fast? The recommendation is to do it at least every second day. In our retreats, we offer it every day. And I have been to retreats in Thailand, for example, where I was doing 2 enemas per day. Câu hỏi về cái tần số hay là về cái mức độ mà chúng ta enema này thì như thế nào, thì mình sẽ làm enema trong suốt quá trình chúng ta nhịn ăn luôn, và chúng ta sẽ làm enema là ít nhất là 2 lần một ngày. Và ví dụ như là trước đó thì ngài Dieter có tham gia một cái khóa enema tại Thái Lan, thì họ làm enema tới tận 2 ngày một lần ạ. My recommendation is do an enema when you feel you need one, and that is usually when you feel low in energy, maybe you have a headache, maybe you feel a little bit uneasy, and the moment you do the enema, you feel wonderful again. Và khuyến nghị của ngài Dieter đó chính là ông ấy khuyên mọi người là bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi hoặc là cảm thấy cơ thể nó không được có khỏe mạnh cho lắm thì làm enema xong thì cảm thấy thật sự là một cái chuyện biết rất là tích cực luôn ạ. I've recently supervised a home-based fast with a couple in Cologne in Germany, and the lady has severe migraine. Every month, just when her period starts, she gets a very, very strong migraine, and applying a coffee enema the moment she starts the migraine to start helped her to actually stop having the migraine. Mà một cặp đôi người Đức mà ông ấy biết, đó chính là một cặp đôi người Đức mà người vợ thì thường xuyên bị những cơn đau nửa đầu hành hạ rất là nặng luôn, và cách bà ấy giảm thiểu cái tình trạng đó chính là bà ấy làm enema mỗi lần bà ấy cảm thấy đau đầu, và sau khi bà làm xong enema thì bà cảm thấy cái tình trạng đó nó giảm sút một cách rất là rõ ràng luôn. Okay. If you do this for the first time, bring at least an hour with you and create a very comfortable environment, play some nice music, put a towel on the floor. And during our retreats, we explain in detail how to do this. There's lots of videos on the internet you can look up if you want to do this yourself. And as you have experience, usually an enema takes 20 to 30 minutes. Đối với những người bắt đầu lần đầu tiên thực hiện enema thì nó có thể tốn tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà đối với những người quen rồi thì tầm 20 tới 40 phút thôi. Và lúc chúng ta thực hiện enema thì chúng ta đảm bảo một không gian rất là thoải mái và có âm nhạc và có những cái dụng cụ hỗ trợ bên cạnh mọi người nha. Okay. This is what fat cells look like in your body, and inside these fat cells toxins get encapsulated so they cannot damage your body. But as I mentioned, as the body starts to burn fat for energy, these fat cells get dissolved and the toxins are released out of the blood cells into your bloodstream. And then depending on what kind of toxins are coming out, they can cause a reaction in your body. Typically, this can be headaches, maybe you're feeling nauseous, you're irritable, or you have back pain, things like that. Đây trên hình ảnh là chính là một cái hình ảnh của một tế bào mỡ mà mọi người nha. Thì như mọi người được biết ấy, là khi cơ thể của chúng ta nhịn ăn thì chúng ta sẽ lấy chất béo để đưa vô cơ thể, đúng không ạ?
Nhưng mà ấy, thường thì chất độc nó sẽ tích tụ chuyển hóa thành trong những cái tế bào mỡ như thế này. Và câu hỏi đặt ra đó chính là khi chúng ta dùng chất béo, đốt cháy chất béo để làm năng lượng đi tiêu nuôi cho cơ thể ấy, thì vô tình trong những cái gì tích tụ ở trong cái tế bào mỡ này nó cũng bị phát tán ra và thẩm thấu vào mạch máu của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta có những gọi là cái tình trạng là phản ứng ngược, tác dụng phụ trong số quá trình chúng ta tiết thực như là đau đầu này, buồn nôn này, hoặc là cảm thấy mệt mỏi. Đó chính là những cái tác dụng phụ trong số quá trình chúng ta đang dùng chất béo để đi làm năng lượng nuôi cơ thể đó mọi người ạ. And that is the reason why we support the body with these enemas so that these toxins can be released through the extra water that you add to your colon and then everything comes out. Và đó cũng là lý do tại sao mà chúng tôi khuyên dùng cái liệu trình Enema này. Bởi vì đó là một cách rất là hữu dụng trong quá trình mà chúng ta đào thải những chất độc trong số quá trình chúng ta đốt mỡ ra khỏi cơ thể bằng cách là Enema. Okay. Now I want to introduce you to probably the key benefit of fasting, and that's called autophagy. Sau đây chúng tôi sẽ cùng nhau giới thiệu cho mọi người một trong những lợi ích gọi là đáng ghi nhận nhất của quá trình tiết thực, đó chính là autophagy, nghĩa là cái hiện tượng tự thực bào nha. This professor from Japan received the Nobel Prize for medicine in 2016 for his discovery of how fasting triggers and increases the process of autophagy. Trên hình ảnh là một giáo sư người Nhật, thì vào năm 2016 dựa vào cái công trình nghiên cứu của ông ấy về cái tác dụng của nhịn ăn đối với việc là kích thích cái hiện tượng là tự thực bào, cho nên ông ấy đã được giải thưởng là Nobel về y học vào năm 2016. But the question is, what actually is autophagy? And literally translated it means to eat itself. Và câu hỏi đặt ra, tự thực bào là gì? Thì nói ngắn gọn nhất có thể hiểu là tự thực bào nghĩa là tế bào nó tự ăn, gọi là cái tình trạng là tế bào tự ăn chính chúng nó. Okay. So basically what happens is it's a natural cellular detoxification process. Đó chính là cái tình trạng, đó chính là tế bào tự ăn đi những cái tế bào mà bị hư này hoặc là bị dư thừa trong cơ thể của chúng ta. Okay, it's like a cleanup of your body. So when you have damaged cells or proteins or bacteria or anything, it creates a layer around it and basically eats it up. It digests the garbage in your body. Thì lúc mà cơ thể của chúng ta có những tình trạng là vi khuẩn này, viêm này, nấm này, hoặc là cái gì đó mà không được tốt, hoặc là những cái tác nhân gây hại cho sức khỏe, thì những cái tế bào này nó tự ăn đi những cái chất độc đó, và một cách rất là hay đó chính là nó tự làm sạch cơ thể của chúng ta luôn. Okay, so and here is what happens in terms of timeline. Already after 18 to 20 hours, autophagy starts, and then it increases by 300% after 36 hours, and it peaks after 72 hours. That's when the autophagy is the highest. So after 72 hours of fasting, you have the maximum cellular cleaning going on through autophagy. Trên màn hình đó chính là dòng thời gian của cái quá trình tự thực bào nhờ vào việc nhịn ăn. Mọi người có thể thấy là từ 18 đến 20 tiếng thì cái cơ chế tự thực bào được bắt đầu khởi động ha. Sau đó 36 tiếng sau thì nó đạt tới 30% cái sự gia tăng luôn. 48 tiếng sau thì 30% tăng nữa, và nó đạt cái cực điểm, cái cơ chế này đạt cực điểm vào 72 tiếng sau lúc mọi người nhịn ăn. Thì lý do đó thì cái việc mà chúng ta nhịn ăn là kích thích tối đa cái cơ chế tự thực bào này. Effective autophagy only is possible inside the body if you are not adding food from the outside into your body. So it means you can only really benefit from maximum autophagy while you are fasting. And that's why fasting is so important. It's a major cleaning up, natural cleaning up process that your body already has, but it only happens when you're fasting.
Cái cơ chế tự thực bào này chỉ diễn ra khi cơ thể của chúng ta không dung nạp thức ăn từ bên ngoài, và cái cách mà chúng ta nhịn ăn hay là chúng ta tiết thực chính là một trong những phương pháp hay và hiệu quả nhất để mà kích thích cơ thể của chúng ta sản sinh và đưa cơ thể của chúng ta vào cơ chế tự thực bào. Okay, so here are some of the things that happen as a result of autophagy. Và trên màn hình đó chính là những cái lợi ích của cái việc là cơ thể của chúng ta đi vào cái cơ chế tự thực bào như thế nào. It takes damaged proteins and recycles them, and it does the same with microbes. Thứ nhất đó chính là khi cơ thể của chúng ta bắt đầu quá trình tự thực bào thì cơ thể của chúng ta là việc tái sử dụng lại những cái protein hay là những vi sinh vật đã sử dụng rồi, việc tái sử dụng nó. And then we have something in our body which is called AGE, which stands for Advanced Glycation End Products, which is basically a combination of sugar and protein, which creates, roughly speaking, a sticky paste inside your blood vessels. Và lúc đó thì cơ thể của chúng ta thì trong cơ thể của chúng ta có một cái dạng gọi là AGE, dịch ra có nghĩa là sản phẩm glycat hóa cuối cùng. Thì đây chính là một cái chất mà trong suốt quá trình chúng ta ăn uống chẳng hạn thì cái chất đường và cái chất đạm nó kết dính lại với nhau tạo thành những cái mảng bám và nó di chuyển xung quanh cái mạch máu của chúng ta như vậy ấy. AGEs are naturally produced by your body, but depending on your food intake and your lifestyle, you can have more AGEs than normal, and they are a major risk factor for diabetes, liver and kidney disease, as well as for heart disease. AGE thì cơ thể nào cũng tồn tại cả, nhưng mà cái lượng AGE nó nhiều hơn mức bình thường hay không, nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như là cái vấn đề thói quen ăn uống hoặc là cái lối sống của chúng ta. Và AGE hiện nay được biết đến như là một trong những tác nhân chính của căn bệnh như là đái tháo đường hoặc những căn bệnh suy giảm về chức năng gan và chức năng thận. Autophagy is able to convert these harmful AGEs into new proteins, which then renew tissue. Quá trình tiết thực có thể quá trình tự thực bào có thể là giúp chuyển hóa AGE xấu trở thành những cái tế bào protein mới và có thể làm mới được cái lượng mô của chúng ta. The science behind AGEs is something fairly new, and we actually, when we run our retreats, we measure the amount of AGEs that are stored in your skin to give you an indication if the amount of AGEs is in line for your age or if it's better or worse than what you should have inside your body. Về cái lĩnh vực về cái nghiên cứu AGE thì thật sự đây là một chủ đề còn khá là mới, và trong suốt quá trình tiếp thực của chúng tôi tại Vietnam Detox thì chúng tôi sàng lọc và chúng tôi đo đạt cái chỉ số AGE này dựa vào cái làn da và có một cái bộ máy để mà đo cái này, và AGE này có thể là quyết định được là bạn trẻ hơn tuổi hay là già hơn tuổi nữa. Okay, another cleanup effect of autophagy is something that happens in your brain. When brain cells are not able to communicate properly with each other and to the rest of your body, it's usually because a kind of plaque has formed around the nerve cells, which disrupts communication. So in cases of Alzheimer, Parkinson, or MS, this is what's happening. And autophagy is able to clean up this amyloid plaque and therefore reducing the risk to get neurodegenerative diseases. Một trong những cái tác dụng khác mà quá trình tự thực bào có thể tác dụng lên đó chính là bộ não của chúng ta. Những căn bệnh về thoái hóa hệ thần kinh trung ương như là Parkinson, MS hay là Alzheimer thì đa số là bị do cơ thể của chúng ta sản sinh quá nhiều cái mảng bám amyloid này, nó tắc vào những cái tế bào thần kinh của chúng ta gây nên cái tình trạng các bệnh trên. Và khi cơ thể của chúng ta đưa vào cơ chế là tự thực bào thì nó giúp làm sạch những cái mảng bám amyloid này ra khỏi não. Autophagy also cleans up unwanted microbes, funguses, and yeasts which are inside your intestinal tract. Tự thực bào còn giúp là làm sạch những cái hệ vi sinh vật này, nấm này hay là men mà không mong muốn có ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta. It also produces oxidants to kill
unwanted substances and other things inside your body. Okay, yes. Ngoài ra thì cái vấn đề là từ thực bào còn giúp cho cơ thể của chúng ta sản sinh ra các chất chống oxy hóa và giúp những cái chất gọi là giúp hại những cái tác nhân gây bệnh và những cái chất chống oxy hóa để làm cân bằng cái lượng oxy hóa ở trong cơ thể của chúng ta. So as you can see, autophagy is a powerful tool that we have that gets activated once we are fasting. Và như mọi người có thể thấy đấy, là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những cái gì lợi ích rất là tuyệt vời của cái cơ chế từ thực bào đem tới cho cơ thể của chúng ta trong suốt quá trình nhịn ăn. Okay, just one more thing on AGEs. There's lots of videos on the internet on what AGEs are in Vietnamese and in English, and I really invite you to look up how they affect your aging process, because when you look at aging, these advanced glycation end products are a major contributor to signs of aging inside and outside your body. AGE nó cũng là một cái tên gọi, nó nghe như là age nghĩa là độ tuổi ấy, cho nên nghĩa là chỉ số AGE và cái độ tuổi nó có sự tương quan với nhau rất là mật thiết. AGE càng cao thì nó sẽ quyết định được cái độ tuổi già của các bạn. Bạn trong già hơn tuổi hay là trẻ trước tuổi, trẻ hơn tuổi thì nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố AGE này. Okay. I have a question. Yes. Yes. Go ahead. Mrs. Nguyen Lê, he asked me the question for you. Okay, so what about fasting for the cancer patient who are undergoing radiation therapy? Okay, that's a very good question. As I mentioned in my presentation yesterday, there's a difference between preventative fasting and therapeutic fasting. Here in Germany, depending on what kind of cancer patients have, they go to a special clinic where the doctor may prescribe fasting as a treatment to treat certain types of cancers. But this needs to happen under medical supervision. So this goes outside of the realm of preventative fasting. And it would be interesting to see what kind of cancer it is. And I can put you into contact with specialized clinics that use fasting as a method to treat certain cancers. Yeah, thank you so much for your answer. Vừa rồi thì ông ngài đi có bảo rằng ấy, như hôm qua chúng ta được tìm hiểu là chúng ta có tới 2 loại tiết thực luôn, tiết thực ngăn ngừa và tiết thực trị liệu, đúng không ạ? Thì tiết thực trị liệu này nó sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng bị ung thư như thế nào. Bởi vì ấy, nếu mà một bệnh nhân bị ung thư thì sẽ phải tới nguyên một cái gọi là cái viện luôn, chuyên đối với những bệnh nhân ung thư đang trong quá trình xạ trị thì sẽ có được nhiều cái dạng tiết thực nó thích hợp với cái tình trạng bệnh đó, và bắt buộc là phải có cái sự giám sát y tế chuyên sâu và kỹ càng về những cái trường hợp như thế này. Thank you for this question. Okay, I want to continue with the guidelines, and now I'm going to introduce you to a number of fasting supporting measures that Buchinger recommends people to do to support the body while you're fasting. Cái nguyên tắc thứ 9 đó chính là trong suốt quá trình chúng ta tiết thực cho người khỏe mạnh như thế thì ngoài cái vấn đề là ăn uống và hoạt động thì chúng ta còn có những hoạt động bổ trợ đi kèm để mà có thể là gia tăng cái hiệu quả của việc tiết thực. One of them is dry body brushing, something you would do first thing in the morning before you have a shower. And basically it stimulates your lymph system, which is basically our garbage disposal system in the body. It transports toxins from every cell out of the body. Cái hoạt động đầu tiên mà chúng tôi khuyên dùng ấy chính là chúng ta chải khô cơ thể trước mỗi buổi sáng trước khi tắm. Bởi vì cái việc mà chúng ta chải khô cơ thể như vậy thì nó có giúp kích thích cái hệ bạch huyết của chúng ta. Hệ bạch huyết thì được biết tới là một trong những cái cơ quan, một cái trong những cái nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc là nó di chuyển chất độc của chúng ta theo đường máu ra khỏi cơ thể. Another thing is to have alternating hot and cold showers, where you start with hot water, then you change to cold, hot, cold, and you always finish with cold water. Cái phương pháp thứ hai đó chính là chúng ta tắm nóng lạnh luân phiên.
Chúng ta tắm nóng trước, lạnh trước, nóng trước, lạnh trước, và luôn luôn nhớ là chúng ta tắm cuối cùng là phải bằng nước lạnh. Depending on where in Vietnam you live, it may not be easy to actually get cold water. But if you are in Hanoi in the winter, or Hue, or in Đà Lạt, cold water is available. And sometimes many spas and bathing places have cold water treatments. Tùy vào This would be a good thing to do. tùy thuộc vào cái vị trí chúng ta đang ở, vị trí địa lý nha, thì cái vấn đề nước nóng và nước lạnh nó luôn luôn gọi là nó rất là khác biệt. Ví dụ như chúng ta ở các vùng như là miền Bắc hoặc là ở Huế chẳng hạn, thì nước lạnh luôn luôn có, ở Đà Lạt luôn luôn có nước nóng cho mọi người. Okay, another very helpful thing is to apply oil on wet skin. So after you come out of this hot and cold shower, you just apply a very high quality natural oil onto your skin, and you feel very fresh, and it nurtures your skin. Cái phương pháp tiếp theo đó chính là sau khi chúng ta tắm xong thì da còn ướt như vậy thì chúng ta có thể là dùng dầu ha, dùng những loại tinh dầu tự nhiên chúng ta bôi lên da của chúng ta khi da còn ẩm ướt. Okay. Another natural treatment that that Buchinger recommends is called the liver compress. As the liver is our largest detoxification organ, heat will stimulate its activity. So what we do is we are applying a hot water bottle on a wet towel, and then you rest for 20 minutes and let the heat stimulate the liver to detoxify even more. Cái phương pháp tiếp theo đó chính là chúng ta chườm nóng gan mình bằng một cái dụng cụ như là một cái túi chườm như thế này. Khi mà mọi người chườm ấy thì mọi người là phải đảm bảo được cái phần nhiệt độ của cái túi chườm đó nó phải cân bằng với độ cơ thể, không được nóng quá mà không được là quá lạnh. Thứ hai nữa là khi chúng ta chườm chúng ta phải quấn khăn bên ngoài vào, đó, phải luôn luôn giữ chân chúng ta ấm trong suốt quá trình chúng ta chườm gan nóng như vậy. 15 to 20 minutes, as I mentioned. Okay, another very useful thing is heat. In saunas, in onsens, in hot springs, steam rooms. This will also help to get toxins out of your body through the sweating. Một cách rất là hay đó chính để mà gọi là đào thải chất độc vào cơ thể, đó chính là cái vấn đề là chúng ta sử dụng nhiệt nha mọi người. Để sử dụng nhiệt mà có thể sauna này, onsen này, tắm suối nước nóng, đó là cái cách rất là hay để mà dùng nhiệt để mà tác động để mà cho những chất độc thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta theo đường mồ hôi. Okay, and massage is another way of stimulating circulation and removing toxins from tense muscles. And remember to drink a lot of water after the treatment, as through the pressure on the muscles, blood is flushing out the toxins from the muscles, coming into your bloodstream, and they may cause a reaction. Cái hoạt động bổ trợ tiếp theo đó chính là massage. Khi chúng ta massage, chúng ta có thể kích thích cái sự tuần hoàn máu này, chúng ta có thể là gọi là đào thải chất độc ra từ những cái cơ chẳng hạn. Và nhớ giúp em một cái yếu tố quyết định đó chính là sau khi massage chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và chúng ta phải uống thật nhiều nước vào, bởi vì lúc massage thì cơ thể của chúng ta chất độc đang bắt đầu có cái quá trình di chuyển ấy, cho nên cảm thấy khá là mệt mỏi sau khi massage. Và cái phương pháp đó chính là mọi người uống thật nhiều nước sau mỗi khi massage nha. Okay. Yeah. You may get fasting reactions such as headaches, or you may get a plug on your tongue. The color can be white, yellow, green. This is a way for toxins to leave your body. You may have a bad breath, or you may smell under your arms. And these are natural ways of the body to get toxins out. Trong số quá trình tích thực ấy thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái phản ứng. Thứ nhất là có thể đau đầu này, hoặc là lưỡi chúng ta bắt đầu khô và có những cái mảng bám màu vàng, màu trắng, hoặc là chúng ta có thể làm hơi miệng của chúng ta có thể là nó hôi hơn hàng ngày, hoặc là chúng ta có mùi dưới cánh chẳng hạn. Thì đây là những cái cách mà đây là những cái phản ứng mà cơ thể của chúng ta đang đào thải chất độc ra khỏi cơ thể rất là bình thường. Okay. Important is while you're fasting to stay away from perfumes, or the toilet and other things, because very often they have substances inside that stop proper detoxification. Một lưu ý nhỏ nữa đó chính là trong số quá trình chúng ta tiết thực thì chúng ta hạn chế sử dụng mỹ phẩm và những cái dạng mà những sản phẩm như vậy, bởi vì ấy
những sản phẩm này có chứa những cái chất hóa học mà nó có thể là gây nghẽn hoặc là tắc lại hoặc là đi lại cái quá trình chúng ta đào thải chất độc đó khỏi cơ thể ạ. We also recommend to use toothpaste that does not include fluoride, as that is actually also a toxin for the body. Chúng tôi cũng khuyên dùng mọi người trong số quá trình tiếp tục như thế này thì sử dụng kem đánh răng không có fluorine, bởi vì fluorine cũng là một cái chất mà gây ngăn chặn được cái quá trình thải độc của cơ thể ạ. Another way to support you during the fast, according to the Buchinger method, is to actually share your experience and how you're feeling in daily fasting talks. By seeing that others also have similar experience as you, it helps you to feel strong and motivated during the fast. Trong cái nguyên tắc thiết thực của Buchinger thì có một cái yếu tố rất là hay, đó chính là mọi người cùng nhau chia sẻ những cái trải nghiệm về thiết thực hàng ngày mỗi buổi tối cùng nhau. Okay. Yeah, and then comes the time when you want to start eating again. Usually after 7 days, you break your fast. And this is the most important part of the entire fast, because the way you break your fast will either help you to maintain the benefits, or you will go back to your old situation that you came from before the fast. Và cái nguyên tắc tiếp theo đó chính là nguyên tắc quan trọng nhất trong số quá trình tiếp thực, đó chính là chúng ta phá vỡ quy trình tiếp thực và trở về cái nhu cầu ăn cái lối sống ăn uống hàng ngày. Và đây chính là cái giai đoạn quyết định của chúng ta, là sau đó chúng ta làm như thế nào nó sẽ quyết định rất quan trọng đối với giai đoạn trong số quá trình tiếp thực luôn. So in our retreats, we break the fast with an apple, and we encourage people to decorate their table very beautifully and make this a very special event, because this is the first time you eat food again after 7 days or even longer. Tại Việt Nam Detox thì chúng tôi phá vỡ quy trình tiếp thực bằng một trái táo thơm ngon như vậy, và chúng tôi xem đây là một cái dấu mốc rất là đáng ghi nhận, cho nên chúng tôi thường suggest mọi người là trang hoàng một cái bàn như một cái bữa tiệc thịnh soạn vậy đấy, vì đây là cái cột mốc mà rất là được gần mọi người phải gọi là ghi nhận ạ. Sometimes people don't have the time to decorate their table, and then they do it on the go, but do it deliberately and really appreciate eating solid food for the first time after your fast. Một vài người anh chị thì có thể là khá là bận rộn, cho nên là trong suốt quá trình đi mọi người ăn luôn, nhưng mà mọi người nên chú ý giúp em ấy là phải trân trọng cái khoảng khắc mà lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nhịn ăn chúng ta được ăn một loại thức ăn rắn. Okay. So, and then the question is, okay, so what shall I eat after I've broken my fast with an apple? And here it's important that you very, very slowly reintroduce food into your body. Câu hỏi đặt ra đó chính là tái thiết lập lại chế độ thức ăn hàng ngày. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. And this happens during the building up days, which are usually 1/3 of the total fasting period. Quá trình này diễn ra thường thì tầm giai đoạn là 1/3 của nguyên một giai đoạn tiếp tục của mọi người luôn. So our recommendation is to completely stay away from animal products during these build-up days, and start with very light and easy to digest single food items. Những loại thức ăn đầu tiên mà mọi người cần ăn ấy thì tránh xa khỏi những loại thức ăn như là thịt chẳng hạn, và cố gắng ăn những thức ăn mà nhẹ nhàng và rau củ quả thôi. Okay, and then after you are completely finished with your building up days, many people choose to make changes to what they eat, because they realize that the food we eat is who we become. And there are some recommendations, and that's basically to reduce the amount of processed food that you eat, so food that have very little human intervention and are as close to the natural state as possible. Và quá trình cuối cùng đó chính là sau khi chúng ta tiếp thực thì chúng ta phải cần xây dựng cho cơ thể của chúng ta một chế độ hay là một cái lối sống ăn thật sự rất là lành mạnh. Và lời khuyên của chúng tôi đó chính là mọi người hạn chế ăn những thức ăn chế biến quá nhiều và ít cái sự gọi là chế biến sau nó của con người, và gần với cái trạng thái của tự nhiên hơn. So during the fasting retreat,
It was all about getting toxins out of the body. And after you have completed your fast, it's really about making healthy food choices. Và trong suốt quá trình tiếp thực thì cái giai đoạn đằng sau rất là quan trọng. Mọi người có thể là xây dựng cho mình những cái sự lựa chọn về những loại thức ăn mà lành mạnh này và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Okay, and the focus then after the fast will be to reduce the toxins in your life through the food, through the air you breathe, the things you drink, the stress you cause yourself, the amount of sleep you get. There's many things you can do to reduce toxins in your life. And in the wellness classes during our retreats, for example, we give you the knowledge of what you can do to reduce toxins in your life. Và tụ chung lại thì tiết thực nhịn ăn là cái việc tốt nhất mà chúng ta có thể là giảm được tối thiểu những cái chất độc trong cơ thể của chúng ta theo cách chúng ta ăn, không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, chất lượng của giấc ngủ như thế nào. Và ở Việt Nam Detox chúng đưa tới cho mọi người là những cái kiến thức mà mọi người có thể sử dụng sau khi mọi người tiết thực trở về nhà. Okay, if you have any questions, I would like to invite you to type them into the chat, or if you during this presentation you have heard about something that you're interested in and would like to know more about, please put this in the chat, and maybe we can run a specialized session on this subject, just to talk about AGEs or autophagy or healthy food items. Can be a whole talk like this on its own, of course. And because, okay, can you translate this first? Yes. Trong suốt quá trình cái session của chúng ta vừa qua, nếu mà mọi người có câu hỏi nào hoặc là mọi người quan tâm tới vấn đề nào về AGE, về thức ăn, về tiết thực nhịn ăn như thế nào, thì mọi người đều có thể là hoàn toàn là mọi người tự do chia sẻ cái câu hỏi của mình trên cái phần chat ở Zoom giúp em nha. Okay. Because we still have 2 or 3 minutes left, I would like to bring your attention to something that's very acute at the moment, and that is long COVID. So people who actually had COVID and have recovered from it, sometimes some people don't feel anything, but some people suffer for 3-4 months after they have COVID, and this is called long COVID. Chúng tôi cùng nhau nói về cái sự tương quan giữa vấn đề nhịn ăn và cái triệu chứng sau hậu Covid. Bởi vì bị Covid là có triệu chứng, nhưng mà những triệu chứng đó không biến mất luôn sau khi chúng ta hết bệnh, mà nó còn rải rác và nó còn có cái dấu hiệu, nó có những cái dấu hiệu về những cái hội chứng từ 3 tới 4 tháng sau đó luôn. Okay, here's what most people who suffer from long COVID are noticing. They feel very tired. They have shortness of breath. Their mind is not clear. They have brain fog. And almost everybody complains about not being able to taste and smell properly. They have problems with their digestive system, and they have kidney problems. Đây là một trong những cái triệu chứng mà chúng tôi ghi nhận được ở những cái ca bệnh mà hậu Covid ấy, sau khi cũng đã phục hồi rồi. Đó chính là họ cảm thấy rất là mệt mỏi, họ cảm thấy bị thở ngắn hay là thở dốc này, và cái trí não của họ không còn minh mẫn như trước nữa. Một trong những cái triệu chứng mà chúng tôi rất thường gặp đó chính là cái vấn đề về mất khứu giác và mất vị giác. Họ có vấn đề về hệ tiêu hóa và họ có vấn đề về thận ạ. The Buchinger Wilhelmi Clinic in the south of Germany, with over 100 years of clinical fasting experience, is doing a lot of research into fasting and its benefits, and has, over the last 18 months, treated many patients with long COVID symptoms. Ở Đức thì có một viện đi tiên phong vào trong cái trào lưu fasting này, chính là viện Buchinger Wilhelmi ở Đức. Thì họ đã có được là hơn 100 năm trong kinh nghiệm trong cái vấn đề, trong cái xu hướng là tiết thực như thế này. Và trong vòng 19 tháng trở lại đây thì họ đã làm rất nhiều cái cuộc thí nghiệm này và cuộc khảo sát, và họ trực tiếp chữa trị những căn bệnh, những cái ca là gọi là hậu Covid, hậu bị Covid như thế nào, và rất là có công dụng. The clinic, which is on the border to Switzerland, on the Lake Constance, is managed by Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo, a very long and maybe not easy to pronounce name. She's the clinical research leader
of the clinic, and she's also married to the grandson of Dr. Buchinger, who founded this clinic many years ago. Viện Thiết Thực tuyệt đẹp này thì nằm trên một rìa bờ sông ở nước Thụy Sĩ. Bà ấy hiện tại là bà Francos Wilhelmi de Toledo, nghĩa là hiện tại đang là giám đốc của Viện Thiết Thực Đức Wilhelmi Clinic, và bà ấy là vợ của cháu trai của của bác sĩ Otto Buchinger, người mà đã khai sinh và người tiên phong cái trào lưu fasting này ở vào năm 1930. Dr. Wilhelmi de Toledo has recently published a video where she talks about her experience with a number of case studies about long COVID patients. Vừa rồi thì viện Wilhelmi Clinic ở Đức và cũng như là bà Francos đã công chiếu một cái đoạn phim tài liệu ngắn, một đoạn phim ngắn về sự nghiên cứu giữa cái sự tương quan giữa fasting và những cái triệu chứng hậu Covid, và họ đã ghi nhận được những kết quả như sau. So some of the things that she noticed with patients who had long fasting, long COVID, were a metabolic reset, which basically means they lost weight and waist size, their fat and blood sugar metabolism, as well as high blood pressure improved, as well as insulin resistance that people have in diabetes type 2. Những cái kết quả họ ghi lại được đó chính là cái sự tái kích hoạt lại cái vấn đề trao đổi chất của cơ thể. Những cái tình trạng trước đó thường gặp trước khi fasting đó chính là bị kháng insulin này, hoặc là bị tăng cân, hoặc là bị đái tháo đường, hoặc là bị cao huyết áp. Thì sau khi fasting, sau khi tiết thực nhịn ăn thì đều được gọi là kích hoạt và đều được là chuyển đổi một cái theo chiều hướng rất là tích cực. When people have a COVID, they often suffer from acute and then later chronic inflammation, and these can damage tissues and organs like the lung, the brain, and the nervous system, your gut, as well as your heart, and then they can become dysfunctional. The anti-inflammatory effect of fasting has been able to improve these conditions significantly. Rõ ràng là nếu mà chúng ta bị Covid ấy, thì những cái cơ quan của chúng ta chắc chắn sẽ bị viêm nhiễm, như là gan, thận hoặc là phổi chẳng hạn. Và quá trình chúng ta tiết thực nó có thể giúp là giảm những cái tình trạng viêm nhiễm này trong suốt quá trình chúng ta tiết thực. They also noticed that because of the fasting, the patient had enhanced anti-oxidative capacity and less oxidation of fat in the body, and that was a very positive symptom as well. Một trong những lợi ích, một trong những cái điều mà người ta ghi nhận được ấy, đó chính là nếu tiết thực ấy thì nó được gia tăng cái khả năng về chất chống oxy hóa và giảm cái sự oxy hóa lipid. Because they later then switched also to healthier diet, they were able to improve the composition of their gut bacteria, their microbiota or microbiome. Cái thành tựu tiếp theo đó chính là người ta ghi nhận được ấy, khi mà fasting thì cái vấn đề này nó giúp cho cải thiện được cái hệ vi sinh vật trong đường ruột của chúng ta. Những cái thành phần mà trước đó chưa có thì bây giờ đã được cải thiện hơn rất là nhiều. And through the process of autophagy, they were able to rejuvenate and revive damaged organs like lung, brain, and heart. Ngoài ra thì những tế bào hoặc là những cái cơ quan thiết yếu thì đều được làm mới và được cải thiện cả. Okay. And another benefit is mood enhancement and resetting emotional balance. Obviously, when you suffer from long COVID, you can't taste, you can't smell, you feel down. It has an impact on the way you feel. And all patients who had long COVID and came for the fasting treatment had significant mood enhancements. Vì Covid thì chúng ta thường rất là
buồn chán và rất là stress, bởi vì chúng ta không có thể thở này, không có thể nếm hoặc là không thể ngửi tốt được. Nhưng mà khi chúng ta fasting và sau khi quá trình chúng ta bị Covid ấy, thì nó có giúp cải thiện được cảm xúc này, cải thiện được tâm trạng này và tái tạo lại cái sự cân bằng về cảm xúc. I will be posting 2 links in the chat. The first link here is the interview with Dr. Françoise about the long COVID. And the second link is her talking about how fasting is strengthening your immune system in times of COVID. Thì đây là 2 cái đường link mọi người có thể vào để mà tham khảo. Đường link thứ nhất đó chính là cuộc phỏng vấn giữa giám đốc của viện Will Clinic và một vị bác sĩ, có 4 cái case, 4 trường hợp để mọi người có thể thấy được cái sự khác biệt. Link thứ hai đó chính là vị bác sĩ này nói về tầm quan trọng của vấn đề là fasting nó tốt như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta. Yeah, I just put those 2 links into the chat. So if you're interested in watching those, they're done in English, and maybe on YouTube you can get Vietnamese translation and the subtitles. Vừa rồi thì chúng tôi đã có post lên cái đường link đó ở trong phần chat, trong trường hợp mọi người muốn tìm. Okay, this brings us to the end. Xem nha. Có phần là subtitle tiếng Anh để mọi người theo dõi nha. Yeah. And this brings us to the end of our talk today. Thank you so much for attending. I hope you found some interesting information here. And I to Mr. Hilton. Cảm ơn mọi người. Vừa rồi thì mọi người đã cùng trải qua với hai session cùng với Vietnam Detox để biết nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn nữa về tiết thực là gì và những cái tác dụng của nó đối với sức khỏe của chúng ta. Và sau đây ngài Lipkin sẽ tiếp nối. Well, thank you very, very much, Tita and Ms. Khan and Vietnam Detox. I think it's very clear that not only what we eat and how we eat, but how we look after our body is very important. Ngài Lipkin vừa gửi lời cảm ơn tới Vietnam Detox, và vấn đề mà chúng ta nhận ra rằng nó không nằm ở vấn đề là chúng ta ăn gì, ăn như thế nào, mà cách chúng ta chăm sóc cơ thể nữa. And as Dita mentioned in the beginning, one of the common questions was, will I lose weight? It's way beyond losing weight. It's a lot of other things and very beneficial. Một câu hỏi mà chúng ta được nhận ra từ đầu chương trình đó chính là sau tiết thực nhịn ăn có giảm cân không, và thực sự nó còn hơn cái vấn đề giảm cân nữa. So again, thank you very much, and I hope this was very beneficial for everyone and educative. We will try to be doing more and more sessions online to educate people and make them healthier and happier. Good. Thank you very much and have a good Sunday. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ ạ. Okay, can I quickly ask everyone, if possible, please, to open your microphone, your camera. Dita, if you can stop the presentation, please. Mọi người cùng nhau mở mic và cam lên để chúng ta có thể chụp nhau một bức ảnh kỷ niệm nha. Let's try this again. So if everyone could open up their cameras. Dạ rồi, mọi người cùng nhau bật cam lên giúp em nha. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nha. Still missing some cameras. No. Don't have all the cameras. No, we don't have everybody's camera. No. People are working from home, naked and listening. Okay, no problem. We can do a wealthy next time because we need everybody to do the wealthy. Otherwise, there's no point. Okay, so thank you very, very much, everybody. Thank you very much, Tita and Ms. Khan. Thank you very much. And we'll see you soon. See, come on. Yes, thank you. Bye bye, Cảm ơn mọi người nha.